स्टुडंट्स, तर आज आपण पुन्हा डेफिनाईट इंट्रिगल यावरचे एक्झाम्पल पाहणार आहोत. बघा, नेक्स्ट एक्झाम्पल 0 to π/2. इव्हॅल्युएट 0 to π/2 cos x divided by 1 plus sin x in first bracket, in second bracket 2 plus sin x dx. बघा याचं सोल्युशन काय निघेल. लेट I equal to 0 to π/2 cos x 1 plus sin x, here 2 plus sin x and dx. In place of sin x, if we put t, then the derivative of sin x cos x is present in numerator. Therefore, put sin x equal to t. Therefore, cos x dx equal to dt. When x equal to 0, then t equal to sin of 0. Sin of 0 means 0. Then x equal to π/2, then t equal to sin of π/2, and sin of π/2 means 1. Therefore, I write as here lower limit is 0 and upper limit is 1. Cos x dx means dt means 1 upon 1 plus t, here 2 plus t, and cos x dx means dt. Now here a denominator contain non-repeated linear factor. Therefore, we use partial fraction method. Let 1 upon 1 plus t, here 2 plus t, equal to a upon 1 plus t plus b upon 2 plus t. याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. a इंटू ये 2 plus t, ये प्लस किंवा इथे सुद्धा आपल्याला ये लिहिता येईल प्लस b इंटू 1 plus t equal to here numerator is 1. That is equation number 1. Now put first factor. Put 1 plus t equal to 0. This implies that t equal to -1. Therefore, equation number 1 implies that calculate a 2 minus 1 plus b into 0 equal to 1. म्हणजे 1 plus t हा फॅक्टर आपण 0 ठेवलेला आहे. Here 2 minus 1 means 1. 1a means a equal to, हा तर इक्वालिटी 0 बनेल. a equal to 1. Put second factor means 2 plus t. 2 plus t equal to 0. This implies that t equal to -2. Again equation number 1 implies that हरायची किंमत इथे म्हणजे a into 0 plus b 1 minus 2 equal to 1. This quantity is 0.
1 minus 2 means minus 1, therefore minus b equal to 1, therefore b equal to minus 1. Therefore I equal to 0 to 1. Here a upon 1 plus t plus b upon 2 plus t and dt means a 1 upon 1 plus t dt, here 0 to 1 plus b integration 0 to 1 upon 2 plus t dt. Now take integration. Value of a is 1. Here log of mod of 1 plus t, limits are 0 to 1. Here value of b is minus 1. Again log of here 2 plus t, limits are 0 to 1. Now take limit. Limit u आपण या 1 ला सोडून द्या. log of 1 plus 1. Here t means 1. 1 plus 1 means log of 2. Now t 0 means minus log of 1. हे झालं पहिल्याचं. मायनस इथे ठेवू आता log of 2 plus 1 means 3 आणि हा 0 ठेवलं तर मायनस log of 2. Now simplify it. Log of 2 minus log 1 means 0 minus log of 3 minus minus plus log of 2. Now using rules of logarithm means log of 2 आहे इथे हा 2 पुन्हा प्लस log 2 आहे म्हणजेच 2 हा मायनस असल्यामुळे डिवाइड बाय 3 means final answer is log of 4 by 3 is the answer. बघा नेक्स्ट problem here. Zero to 1. Evaluate log limits are 0 to 1 log x plus 1 upon divide by x square plus 1 and dx. हे या टाइपचा आहे. जनरली जेव्हा x स्क्वेअर प्लस 1 असतो तेव्हा आपण पुटअप करतो x इक्वल टू tan of theta. Solution: let I equal to 0 to 1. Here put x equal to tan of theta dx equal to sec square theta d theta. Limit, we change limit when x equal to 0. Then this implies that theta equal to tan inverse x.
then theta equal to tan inverse 0. Tan inverse 0 means 0. When x equal to 1, then theta equal to tan inverse 1 means it is the value for angle pi by 4, means pi by 4. Therefore, चला आपल्याला कसं लिहिता येईल, therefore I equal to limits, new limits are 0 to pi by 4 log of x means tan of theta and plus 1, here tan square theta plus 1, here sec square theta and d theta means 0 to pi by 4 log of tan theta plus 1 आहे, याला 1 plus tan theta सुद्धा आपण लिहू शकतो, लिहिलं तरी चालेल. 1 plus tan square means sec square theta, again sec square theta and d theta. Now this quantity cancel out, sec square theta and sec square theta cancel. मग राहिलं काय, 0 to pi by 4 log of 1 plus tan of theta d theta. Now use property equal to, चला आपण नंबर 1 लिहिलं, तर log of 0 to pi by 4 log of 1 plus tan pi by 4 minus theta and d theta by property यूज केली आपण. आता tan a minus b हा फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा आहे. pi by 4 log of 1 plus tan pi by 4 minus tan theta and 1 plus tan pi by 4 into tan of theta, here d theta, but value of tan pi by 4 is 1, means 0 to pi by 4 log of 1 plus 1 minus tan theta divided by 1 plus tan of theta and d theta. चला याला इथे आपण मल्टिप्लाय करून टाकू. 0 to pi by 4 log of 1 into 1 plus tan theta means 1 plus tan theta, and here numerator is 1 minus tan theta divided by 1 plus tan theta, here d theta. Again tan theta cancel out, हे आपण कॅन्सल केलं म्हणजे राहिलं कोणतं, 0 to pi by 4 log of 1 plus 1 means 2 upon 1 plus tan theta and d theta. Now again apply rule of logarithms. लागचं रूल यूज करा तिथे. काय होईल, 0 to pi by 4 log of 2 minus log of 1 plus tan of theta and d theta. Now split into two parts. 0 to pi by 4 log 2 d theta
minus 0 to pi by 4 log of 1 plus tan theta d theta. Therefore, I equal to, but this quantity again I, म्हणजे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 त्याला आपण I असं दिलंच होतं, I equal to 0 to pi by 4 log 1 plus tan theta d theta. Log 2 is a constant quantity. Log 2 0 to pi by 4 d theta minus I, या I ला या बाजूला शिफ्ट केलं I plus I होईल, means it is I plus I. Log 2 is a constant quantity and integration of 1 d theta means theta, limits are 0 to pi by 4. Therefore 2I equal to log of 2, here pi by 4 minus theta up to minus 0, pi by 4 minus 0. Therefore 2I equal to, it is pi by 4 log of 2. आता या 2 ला इथे शिफ्ट करून टाका. Therefore I equal to pi by 8 log of 2 is the answer. तर या प्रकारे त्याचे आन्सर होईल. त्यानंतर नेक्स्ट प्रॉब्लेम आपल्याला पाहायचा आहे. x cube plus minus 3 2 3 minus 3 2 3 x cube upon 9 minus x square. Evaluate minus 3 to 3 x cube 9 minus x square dx. बघा याचं सोल्युशन. Let I equal to minus 3 to 3 x cube upon 9 minus x square dx. Here limits are opposite numbers. म्हणजे लिमिट्स दिलेले आहे, अपोजिट नंबर्स दिलेले आहे. तर यावेळी फंक्शन हा r आहे की u1 आहे हे तपासून घ्यायचं. म्हणजे आपण जी लास्ट नंबरची जी प्रॉपर्टी पाहिली आहे तिचा उपयोग करायचा आहे. Here f of x equal to x cube 9 minus x square. Therefore f of minus x means minus x whole cube divided by 9 minus x square. Cube of minus is minus x cube. 9 minus square of negative x is x square, means it is the minus f of x. Therefore f of x is an odd function. Therefore I equal to 0 by प्रॉपर्टी. हा जो आय आहे म्हणजे आड फंक्शन आल्यामुळे हा जो आय आहे त्याचे टोटल जे इंटिग्रेशन आहे ते आपल्याला 0 मिळेल. इथे आपण कोणती प्रॉपर्टी यूज केलेली आहे? if minus a to a f of x dx equal to 0 when
f of x is an odd function ही प्रॉपर्टी आहे. बघा नेक्स्ट प्रॉब्लेम. झिरो टू वन बघा नेक्स्ट प्रॉब्लेम. 0 to infinity 1 upon root of x in bracket 1 plus x dx. Find the solution. Let I equal to, याची थोड़ी रीअरेंजमेंट करो आपण. यार 1 to infinity 1 upon 1 plus x means root of x whole square into 1 by root of x dx. Put root of x, put root of x equal to tan of x. Not tan of theta. Root of x equal to tan theta. Therefore, याचे डेरिवेटिव बघा. 1 upon y is root of x dx equal to derivative of tan is sec square theta d theta, means 1 upon root of x dx equal to twice sec square theta d theta. When x equal to 1, then this implies that theta equal to tan inverse root of x. Then theta equal to tan inverse root x म्हणजे root of 1 म्हणजे tan inverse 1. 1 is the value for angle pi by 4. When x equal to infinity, then theta equal to tan inverse root of infinity means infinity, and it is the value for angle pi by 2. Therefore, कसं लिहिणार ते? Therefore, I equal to lower limit is pi by 4, upper limit is pi by 2, 1 upon 1 plus root of x means tan theta, means tan square theta into 1 by root of x dx, 1 upon root of x dx, 1 by root of x dx. काय लिहायचं आहे? 2 sec square theta d theta. Therefore, I equal to pi by 4 to pi by 2, 1 upon 1 plus tan square means sec square theta into 2 into sec square theta and d theta. बघा इथलं कॅन्सल काय होणार आहे? इथलं कॅन्सल होतो आहे sec square theta. Here sec square theta get cancel. राहिलं काय मग? Therefore, I equal to 2 is a constant quantity. Here pi by 4 to pi by 2 d theta. हे एवढं शिल्लक उरलेलं आहे. Means I equal to 2 integration of d theta is theta. Limits are pi by 4
here pi by 2, therefore I equal to 2 in bracket pi by 2 minus pi by 4. Therefore I equal to 2 into pi by इथे आपण 4 बनवून टाकू. इथे 4 आहे, याला 4 बनवता येईल म्हणजे हा 2 पाय बनेल. 2 पाय मायनस पाय म्हणजे पाय बाय 4. therefore I equal to इथे भाग जातो आहे 1 इथे 2 means final answer is pi by 2. हे त्याचे आन्सर राहील. बघा नेक्स्ट प्रॉब्लेम. झिरो टू पाय बाय 4 if if 0 to k. Example, this is a most important problem. If 0 to k one upon two plus 8x square dx, 2 plus 8x square dx equal to pi by 4. आपला equal to pi by 16. pi by 16 find k. हा प्रॉब्लेम आहे. बघा याचे सोल्युशन. 0 to k 1 upon 2 plus 8x square dx equal to pi by 16. Therefore 0 to k, here we take a 2 as a common. 1 plus 4x square dx equal to pi by 16. Here 1 by 2, 0 to k 1 upon 1 plus 4x square means 2x square dx equal to pi by 16. इथे भाग देता येतो आपल्याला. हा 2 1 आणि इथे 8. तर याप्रमाणे भाग देता येईल. Now put 2x equal to tan theta. This implies that किंवा 1 तर आहे x square 1 by a tan inverse x by a. 1 inverse x by a tan inverse. फॉर्म्युला कोणता आहे? 1 upon s square plus x square dx equal to 1 by a tan inverse x by a. हा फॉर्म्युला आपण यूज करू. बघा इथे थोडंसं रिवाइज करतो आहे यामध्ये. रिवाइज 0 to k 1 upon take 8 as a common म्हणजे हा 2 by 8 आणि प्लस x square dx equal to pi by 16. Therefore 1 by 8 0 to k
it is 1 by 4, 1 upon 1 by 4 plus x square dx equal to pi by 16. आता इथे भाग द्या, इथे 2 means 0 to k 1 upon 1 by 2 whole square plus x square dx equal to pi by 2. ला फॉर्मूला यूज करा. 1 by a 1 upon 1 by a 1 by 2 tan inverse x upon a means 1 by 2 आणि याचे लिमिट्स द्या तुम्ही 0 to k equal to pi by 2. याला रिवाइज करून टाका किंवा याला इथे मल्टिप्लाय करता येईल. ठीक आहे. tan इनवर्स x upon 1 by 2 means 2x 0 to k equal to pi by 2 into ही संख्या इथे क्रॉस मध्ये 1 by 2. therefore tan inverse 2k minus tan inverse 0 equal to pi by 4. बघा इथे आपण केची किंमत पुटअप केली आहे. हा 2k बनलं आणि tan इनवर्स इथे आपण 0 ठेवलं म्हणजे हा 0 बनलं इक्वल टू pi by 4. बट tan इनवर्स 0 means 0 means tan इनवर्स 2k minus 0 equal to pi by 4. therefore tan inverse 2k equal to pi by 4. या tan ला शिफ्ट करून टाका त्या बाजूला. therefore 2k equal to tan pi by 4 होईल. but tan pi by 4 means 1. 2k equal to 1. therefore k equal to 1 by 2. ही त्याची किंमत राहील. नेक्स्ट प्रॉब्लेम. sin 0 to 1 0 to 1 sin inverse 2x upon 1 plus x square dx. बघा काय येत होते. let I equal to put x equal to tan of theta. कारण हे जी सिच्युएशन आहे असं सिच्युएशन असल्यानंतर जनरली आपण x इक्वल टू tan थीटा ठेवत असतो. पुट x इक्वल टू tan ऑफ थीटा. दिस implies that theta equal to tan inverse x. डेरिवेटिव बघा आता. dx equal to sec square theta d theta. then x equal to 0, then theta equal to tan inverse 0 means 0. then x equal to 1,
then theta equal to tan inverse 1 means pi by 4. कारण tan pi by 4 ची किंमत 1 आहे आणि त्यामुळे tan inverse 1 हा pi by 4. therefore I equal to काय होईल, लोअर लिमिट इज 0, अप्पर लिमिट इज pi by 4, sin inverse here 2 tan of theta divided by 1 plus tan square theta into sec square theta and d theta. But this quantity is just equivalent to sin 2 theta means 0 to pi by 4. Sin inverse it is a sin 2 theta and sec square theta d theta. Here sin inverse sin get cancelled. मग राहिलं कोणतं, 0 to pi by 4 equal to 0 to pi by 4 sin inverse sin can get cancelled means 2 theta into sec square theta d theta. Now here using integration by part method, here algebraic first and second. First as it is twice theta integration of sec square theta d theta, limits are 0 to pi by 4 minus again 0 to pi by 4 d by d theta of twice theta integration of sec square theta d theta and complete here d theta means 2 theta integration by sec square theta is the derivative of tan theta. मग इंटिग्रेशन होईल त्याचं tan theta. तर 0 to pi by 4 minus 0 to pi by 4 derivative of 2 theta is 2. Again here sec square म्हणजे त्याचं इंटिग्रेशन येईल tan of theta and d theta means 2 theta into tan of theta, limits are 0 to pi by 4 minus 2. 2 is a constant quantity. Integration of tan log mod of sec theta. Here 0 to pi by 4. Now put limit means 2 into pi by 4 into tan pi by 4 आणि माइनस जेव्हा आपण इथे 0 पुटअप करू 0 into tan 0 means 0 हे झालं पहिल्याचं minus 2 बघा इथे log sec pi by 4 minus log sec of 0 या पद्धतीने लिमिट पुटअप केलं बघा इथे pi by 2 मिळेल here pi by 2 tan pi by 4 means 1 minus 2 log sec pi by 4 means root of 2 minus log sec 0 means 1 but log 1 is 0 जो log 1 आहे त्याची किंमत काय राहते 0 असते means pi by 2 minus 2
in bracket log of root of 2 means 2 power 1 by 2 minus 0 equal to pi by 2 minus 2. बघा याचं log of 2 power 1 by 2 means pi by 2 minus 2 into 1 by 2 log 2. Again 2 get cancel means final answer is pi by 2 minus log 2 is the answer. Pi by 2 minus log 2 हे त्याचं आन्सर राहील. तर याप्रमाणे ही प्रॉब्लेम सोडवायचे आहेत. लास्ट प्रॉब्लेम बघा. Evaluate pi by 5 3 pi by 10 3 pi by 10. Here sin x divided by sin x plus cos x and dx. हे प्रॉब्लेम आपल्याला सोडवायचं आहे. बघा थोडंसं रफ वर्क करून टाका तुम्ही. pi by 5 plus 3 pi by 5 आपला 10 याची ॲडिशन पाहू आपण. हा याला 10 बनवू म्हणजे 2 pi by 10 plus 3 pi by 10 means 5 pi by 10 means pi by 2. Let I equal to, by using property, याला नंबर 1 द्या. pi by 5 3 pi by 10 sin of pi by 5 plus 3 pi by 10 minus x divided by sin pi by 5 3 pi by 10 minus x plus cos pi by 5 plus 3 pi by 10 minus x dx by property. आता ते तुम्हाला मी सांगितलंच आहे की ते देते means pi by 5 here 3 pi by 10 sin of pi by 2 minus x sin of pi by 2 minus x cos pi by 2 minus x and dx. Complementary angle relations. Pi by 5 3 pi by 10 it is cos x sin x dx. Number second, adding 1 and 2 बघा ऍड करा तिथे I plus I here pi by 5 upper limit is 3 pi by 10 sin x divided by sin x plus cos x dx plus pi by 5 3 pi by 10 cos x upon cos x plus sin x and dx. Therefore 2i
only pi by 5. Here 3 pi by 10. Denominator same आहे, means sin x plus cos x upon sin x plus cos x and dx means 2i equal to pi by 5, here 3 pi by 10, here 1 dx. आता इजीली 1 चे आपल्याला इंटिग्रेशन घेता येईल. Therefore 2i equal to x, here pi by 5, 3 pi by 10. Therefore 2i equal to 3 pi by 10 minus pi by 5. Therefore 2i equal to 3 pi by 10 आणि इथे आपण डिनॉमिनेटर 10 बनवू, म्हणजे हा 2 pi by 10 बनेल. मग किती होईल? Therefore 2i equal to 3 pi minus 2 pi, only pi by 10. Therefore I equal to pi by 20. हे त्याचे आन्सर राहील.